Well, first of all, the situation of Dr. Besigye must humble all of us as political leaders, as the opposition in particular, and must invite the best out of us to do something extraordinary. Not merely to have him rescued from the hands of his tormentors, but also to ensure that this does not happen again to anybody, save Dr. Besigye, who has been a victim, not once, not twice, but to ensure that nobody, no citizen, is treated in this most inhuman and degrading treatment. The treatment of Dr. Besigye is the height of dehumanizing, belittling somebody just because you want to exact revenge and retribution on them. I'm very sure the regime is being vengeful on Dr. Besigye, and they are sowing bad seeds of politics of revenge and retribution, which some of us abhor and believe that's very dangerous politics. If Dr. Besigye has a crime to answer to, we have a court system. I am not sure whether his kind treatment is part of the court system. I am not sure whether his kind treatment is part of our justice system, and therefore he must go through it. I am very sure the laws of the land are very, very clear on how to treat the sick in the course of trial, and therefore the regime has no explanation under the sun they can give to justify the inhuman and degrading treatment they exacted on the person of Dr. Besigye. As the political opposition, my contention is that we could have done better and more to ensure that this does not happen. We have a problem. We are very divided on very mundane issues. The leadership of the opposition currently is extremely divisive and unable to bring the opposition together, and for me that's a problem, because they believe everybody with an idea different from theirs is in contention with them, and that's a very big problem. I think the opposition leadership in and outside the parliament must rise to the occasion and behave more maturely and intelligently on how to deal with these kind of situations. Otherwise, what is happening now to Dr. Besigye can befall everybody as long as we allow it to become a political culture in this country. So I want to call upon everybody who believes that the country is going astray. The treatment of Dr. Besigye must bring the best, probably the worst out of us, to object and demand that Dr. Besigye is released and is in the hands of his family and his doctors and his lawyers to restore his health so that he is able to face any kind of charge on trial. So according to me, he's being persecuted, and what he's going through is part of what the regime elected to treat him as punishment for his resistance against the regime, and therefore the opposition must rise in a more structured manner, and communicate and work with everybody, not in the kind of divisive manner, because every other group are trying to have their way, believing that we are in contention. The issue of Dr. Besigye and other prisoners is not a matter for which we are in contest, and therefore must be handled with the kind of diligence and with the kind of togetherness never seen before, so that does not happen again in our midst. We questioned the continued detention of the late Honorable Ssegirinya and Honorable Ssegirinya, even when the regime had failed to try them, as they had claimed that they have overwhelming evidence against them. So it's a no-brainer for anybody to question when somebody is released when they're in illegal detention, unless that some person is grandstanding and therefore has no locus over which to stand their politics. The politics of grandstanding has partly played into the hands of the regime, and I object to it. On the issue
weekend I was able to make a random tour of various places in which the Electoral Commission is conducting voter update and registration, and I was able to first-hand touch the laziness, the failures, of the Commission. First of all, the centers have been very far from the people, and therefore it created a gap, and people are not able to move. We thought that this could be the system, the exercise will be brought closer to the people. That never happened. And as a result, so many people did not go to check their names on the register. But even in some situations, especially in Yendomokungwe, I'll give you an example. One of the polling stations, one of the villages actually, was distributed across the constituency. Actually, more than 2 polling stations had been scattered. I do not know how this happens from the Electoral Commission, that a system that is biometric can distribute randomly voters across polling stations without it being deliberate. So the whole exercise for me does not bring out a well-structured and organized register, and I believe a register is almost the major component on a free and a fair exercise. And as the opposition, we fail to see this as an opportunity to demand that we deal with a single register, which is biometric. So as it turns out, we shall have 2 registers, a manual and a biometric register, and that is a recipe for a rigged system, a rigged election. That scares me, and we seem to be lazy in demanding for clarity from the Commission. And as a result, I am very sure we shall then complain of a stolen election when we have escorted the Electoral Commission to go and use a register that we are not agreeable to. I still contend that the country must be using a single biometric register. Even people without thumbs, the current system of NIRA can capture people's eyes, and therefore the eyes can provide the requisite a print that you require to identify somebody. So I think this was abused, and the consequences shall be felt next year at the polls. Personally, I think that the options available and the option which was taken up by Dr. Besigye is a real option for any of us who may find ourselves being incarcerated for whatever reason. It makes sense that you use whatever tool is available. So on that basis, I agree with the actions he has taken, and it can be any of us. I mean, today it is Kizza Besigye, tomorrow you don't know, Jimmy Akena may be the one facing the same situation. And on that basis, I really hope that we try to differentiate and separate different issues. There's an area which will have to be addressed at some point, and this involves to what extent do the national security agencies get involved in political activities of political parties. If you recall, back in the 70s, President Nixon was forced to resign when it was discovered he was using state apparatus to try to investigate or try to record what was taking place in the Democrat Party as a Republican. In Uganda, those lines don't exist. A lot of these agencies feel it's their role and duty to support the NRM. They feel they're fused as part of the NRM, but their role must be to serve all the citizens of Uganda. And as such, I hope that this opens people's eyes, and also we try to address this issue that we can have a country where all of us, irrespective of our political opinions, can exercise them and live freely in this wonderful country God has given us. naye okuba nti tufaayo kubeera concerned nti kikulu kyekyobuntu nti neggwanga eryafuna obwetaaze emyaka egisukka 6 tukyasobola okukola ebintu ebifaanananga abaakava mu binnya mu Stone Age. Ndowooza General Museveni wano ne banne batusalidde ensawo, era ekigenda mu maaso kyakusala nsawo emyaka 4 egiyise abalozesa eggwanga nti ebikola ebyakolebwa bitwalowooza nti babisi. Ate n'ab'omulembe guno nga balala bagenda ku mwezi, balala bagenda ku maazi, bakyasobola okulowooza nti oli okuvuganya
olina mubonereza, olina kumutuusa mu mbeera emutyobola n'omuggyako n'ekyobuntu. Ekyo kirina kunyweza bunyweza opposition okubalaga nti enkyukakyuka eruddewo, tesobola kutambula ng'eggwanga bwe tutyo nga tulinga abatalina bugunjufu, nga batalina kutegeera. Ekitiibwa embeera eri ku Dr. Kawo. Embeera ya Dr. Besigye ffenna etukwatako ebyali ku Ssegirinya, omuntu yenna omugezi byandimusomesezza, kubanga twawa amagezi ne tugezaako okukola ekisoboka okulaba nti Ssegirinya ayimbulibwa mu kkomera, mujjukire bamuyimbula tenaddamu n'akwatibwa. Ebyo byonna ebyabeerawo byakusobola mu bwe twali kubuusabuusa. Naye era kitwerabira nti bannaffe be bamu abaali balina okulwanirira Ssegirinya nga ave mu kkomera, bwe yava mu kkomera ne babuuza nti avuddeyo atya. Kati weweebuuliza okutegeera kwa bannaffe abamu n'ebirowoozo byabwe ku ddembe ly'abalala. Ssegirinya tumulwaniridde avudde mu kkomera, mulwadde, yajjanjabibwa leeti, kyokka ate avudde mu kkomera. Abalala baligamba nti munnaffe avudde mu mannyo g'abalabe be, ate nga bagamba ovudde, sooka onyonnyola engeri gy'ovuddeyo. Kandowooze nti Dr. Besigye singa tulwana n'avaayo kyebamubuuze nti avuddeyo atya, kubanga ekyo nakati nkyakyewuunya mu kutegeera kwaffe ng'aba opposition. Naye eri gavumenti kyona kyona gissa ku nninga nti omuntu yenna ne kkooti zennyini, kubanga nkimanyi bulungi nti waliwo okusaba okuli mu kkooti enkulu kwe tuyita okwa habeas corpus, muleete nga bw'ali, oba mulamu oba mulwadde oba mufu, naye nakati tunawo kuwulirwa, kubanga wali ekiragiro kya kkooti ekita Besigye, ate waliwo n'okusaba Besigye aleetebwe nga bw'ali okutanaba kuddibwamu. Nze ndowooza nti ne kkooti zaffe nazo zikola masumi. Buli muntu mu kiseera kino alina okukola obuvunaanyizibwa bwe okulaba nti munnaffe ne bannaffe abalala aba bulijjo abatoogerwako bava mu mbeera eyo. Kikulu nnyo okumanya nti ffe ng'abavuganya, omu ku ffe wabeera nga ali mu mikono gy'abalabe baffe, tulina okusala amagezi gonna okumununula. Y'ensonga lwaki olaba Abayudaaya n'Abapalestino tebalima kambugu, naye buli omu alwana okulaba nti abasibe abali ku sayidi zonna bavaayo mu mbeera zonna. N'olwekyo kya byabufuzi bya kitegeevu okusala amagezi gonna, okusala entotto okulaba nti omu ku ffe tabeera mu mikono gya mulabe waffe, naddala mu kaseera kano nga tugezaako okulwanirira enkyukakyuka, nga tutunuulidde n'akalulu akajja. Omuntu alinga nga Dr. Besigye okubanga si ddoboozi ekkulu ennyo mu bigenda mu maaso mu kalulu akategekebwa, kiba kya bujega nnyo. N'olwekyo okumulwanirira fena kye tulina okukola mu mbeera yonna, abeere mu mikono gyaffe, abeere naffe omu ku ffe, naye nga tali mu mikono gya mulabe. Weekend eno nabadde mu Masaka nentambulako mu bitundu ebyenjawulo gye bawandiisiza abantu n'okukebera enkalala. Era kye nasanze nga ebimu ebiwandiika ne ttiimu mu ggombolola mulimu kamera emu. Ekyo nno ne kinafuya omulimu guno. Ekibuga nga Masaka omuli abantu abangi, ate nga balina okukolebwako mu biseera ekigere. Abantu baffe bakalubiziddwa nnyo okutambula engendo okwekebera n'okwewandiisa, abakadde, abalwadde. Akakiiko k'ebyokulonda obunafu bwako tekabugonjodde bwe twayogerako. Era nasanzeyo okwemulugunya okw'abantu abalemereddwa olw'abaddiso. Waliwo ekyokulabirako ekimu, Diso atwala gye bayita Katwe Butego ward yalwalira ewuwe si mu kibuga. Abantu badde batambula kilometers ezisukka 15 ogenda okutwala empapula aziseeko omukono ewaka waali nga mulwadde, era bangi balemereddwa olwa ebisale ebyetaagisa okukwata bodaboda oba emmotoka ogenda okunoonya Diso waterako omukono. So nga okuwandiika omuntu asinga okumumanya yawa LC nga bwe twali tuwadde amagezi. So awaddewo ekyobunafu kyamaanyi nnyo. Ekyokubiri, na buli kati tetumanyi obanga akakiiko register gye kateekateeka register eri manyo
oba eri digital. Ekibuuzo kyonna kibuuza ne minisita wa ssemateeka naye takimanyi, naye mumanyi bulungi nti akalulu obulu bwe tuyiseemu obadde bubeeramu vulugu okuba ne register 2 biometric ne manual nga ziri ku polling station zombi. Kyokka obuzibu obuliwo nti ng'abaagala enkyukakyuka situkoze kimala okulaba nti ensonga eno ebeera nsonga nkulu, kubanga wano akalulu ekabbibwa. Akalulu okubbibwa tebakabba ku lunaku lwe kalondebwa. N'enteekateeka ya register oyinza okugamba nti kibitundu 5 ku 100 ku butangaavu n'obwerufu bw'akalulu. N'olwekyo siina bumativu ku nteekateeka ya register. Nalowooza nti eno emu ku nsonga enkulu ezitwandibadde tuberemerako mu reforms okukkaanya tukola register ya kikaaki, tukola manual oba biometric, na buli kati tewali asobola tuwa ansa. N'olwekyo register yonna enazoza commission gyenayagala gyenaleeta oba zombi olw'omuvuyo guddemu. N'olwekyo okuwandiisa kuwedde, siina kirungi kyensuubira. Abantu bangi tebeekebedde mu nkalala era obadde oziraba, kubanga babadde bamanyi nti balonda. Kyokka ate era bangi bagenda babakyusa. Kati kyeneebuuza nti computer electoral commission etamiira ennaku ezimu nti esobola okweteekako nekujja woolondera nekutwala kilometers 2 nga yekikoze ku lwayo. Abantu bangi babadde beemulugunya nti nze banzije wenondera ne banteeka kilometers 10 ewalala ne banfumya ne constituency. So simanyi oba computer yaabwe emanyi okunywa amagengere naye banga byekwata ebitegeera nga yebikoze si ku muntu omu ne ku bantu bangi. Naye eno nsonga nkulu nnyo kubanga kikolebwa mu bugenderevu, naye abalina okukirondoola tulinamu okubongoota n'obutamanya ekyakukola.